Xin chào, tôi tên là Bảo, 9 tuổi, tôi đến từ Việt Nam, Nghệ An. Hiện tại tôi đang theo học quá trình học đào tạo tiếng Hàn tại Trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam và quyết định chọn Hàn Quốc là một nơi để em có thể phát triển bản thân và đi theo hướng du học. Với rất nhiều chuyên ngành cũng như là cơ sở vật chất hiện đại, môi trường khá là rộng lớn và lực lượng giáo viên cũng như là các giáo sư có thể rất là giỏi trong các chuyên ngành của mình. Như vậy và đáp ứng đủ mọi nhu cầu để em có thể phát triển bản thân. Hiện tại thì em đang học tiếng Hàn để có thể đạt được topic 3 hoặc là topic 4. Thì sau khi đó thì em sẽ lên chuyên ngành du lịch và khách sạn của mà em muốn vào, tìm được việc làm cũng như là để phát triển bản thân hơn. Hiện tại tôi đã và đang theo học tại ngôi trường này. Tôi rất mong các bạn có thể đến đây có thể cùng học và trải nghiệm cùng với tôi tại ngôi trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam này. Hẹn gặp lại các bạn ở đây. Xin chào các bạn.